Thank you, Madam Co-Chair. We would like to take the floor as a collective that has been participating throughout all this process to express our diversities in this group and how we are feeling at the moment. We know that the interpretation might be finished, but some people here will speak in their own language, and this also reflects our diversity. So I just leave the floor to my colleagues here in this working group. Coming from the African continent, I want to express disappointment, especially when you're talking about issues around intersectionality, because in my continent where I come from, we come across various oppressions, and one woman can go through so many multiple oppressions. It's very sad that this is a reality of millions of people where I come from, and their experiences are not being listened to, their voices are not being heard. In such a space that's supposed to be looking at issues of food, issues of women, issues of girls, and of course also looking at the fact that women are the majority of those who suffer most. They are also the majority of the food producers. This is something that you need to look at. We need to come to a conclusion that has results that are beneficial to the millions of women. Thank you. Yo vengo de Colombia, un país donde el conflicto prolongado ha dejado más de 8 millones de desplazados. Más del 50% son mujeres y niñas. Ha acabado con la vida de más de 500,000 personas, mayoritariamente hombres de la sociedad civil, es decir, las mujeres fueron las sobrevivientes. Es innegable que la guerra ha feminizado la pobreza y el hambre. ¿Ustedes creen que es posible hablar del derecho a la alimentación sin hablar de paz? Y sobre todo, la mayoría de esas sobrevivientes, de esas mujeres que han quedado pobres, que están combatiendo el hambre, son campesinas. Y acá les negamos la categoría de campesinas. Pero además muchas de ellas y de nosotras nuestros cuerpos han sido transitados por las violencias, por una violencia sexual que acá no se quiere reconocer, cuyo énfasis no se quiere reconocer. Dejo ahí. Yo me pregunto en este espacio, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes todavía para que nuestras voces lleguen en sus corazones? Nosotros venimos por las mujeres y las niñas que no tienen voces. Ya hemos visto aquí en este documento que lo único que han alimentado es el interés de ustedes. No nos vemos reflejado aquí en este documento. Nos han quitado la voz, nos han borrado la voz. Yo no me veo reflejado aquí. Pero si el hambre ha sido un negocio más fuerte aquí, pues que lo sigan haciendo. Si la esclavitud, si la desigualdad les da de comer todos los días, pues que se sigan dando. Qué triste realidad, venir acá. Yo venía con la esperanza de ser escuchada, pero me llevo la impresión de ahora. Y si los estoy viendo y si me siguen viendo aquí, pues nos vamos a topar, pues de plano, ¿va? Duele, pero está bien. Lo único que veo aquí es la reproducción del patriarcado. No hay otra cosa más. Nos siguen discriminando, nos siguen despojando, nos siguen criminalizando en el momento cuando abrimos la voz. No necesito ir en otro lado para ser discriminado. Aquí mismo. Se supone que son los operadores de la justicia. ¿Dónde queda el papel? ¿Dónde está la diplomacia? Me siento indignada, no me siento representada aquí en este espacio. Muchas gracias. Thank you, Madam Chair. I just will take a few minutes.
just reaching here was a fight, just to get a visa to Rome was a fight. And from where I come, I think for girls and women, many millions are still not able to access basic necessities like education and health and food. So here we have been talking a lot about the agreed language and mandate of the CFS. And one of the mandates of the CFS is to hear people. It's a unique body of the where the civil society and indigenous peoples mechanism works. And I think we have not utilized it. We have failed to utilize that. We have failed collectively to build a document which could have reflected the realities of women of both the North as well as the South. And I think we have defeated ourselves. I think the way that the things progressed, in the end, we just had two tables, wants and not want. Means, what about the process that we went all this while just to reflect a few realities of people? And the effort, and it's not just us, means everyone in the room probably brought that aspect. But we just failed because we ended up with that table on the screen. And we should actually, means people here know better of the CFS mandate. What have we done? We have just failed to take opportunity of this, of the moment of us coming collectively and discussing. Thank you. Gracias, señora presidenta. Yo me hago una pregunta a todos aquí en la sala, que decimos que tenemos mujeres en nuestra casa, hijas en nuestra casa, hermanas en nuestra casa. Si será que nos tratan así como nos tratan a nosotros aquí, invisibles. ¿Será que en sus hogares también son invisibles? Yo vengo de un pueblo indígena, en que actualmente todavía seguimos siendo discriminados. No solamente mi pueblo, sino todos los indígenas a nivel mundial. Todavía no, aunque tengamos estas luchas ganadas, seguimos siendo invisibilizadas. Y aún así sentados aquí, seguimos diciendo estamos presentes. Porque creemos que se puede mejorar, se puede transformar, se puede hacer mucho. Pero escuchándolos a todos aquí, tratando de socavar nuestros derechos como mujeres, como indígenas, como poblaciones, estamos que no sabemos si hablar o seguir siendo invisibles, porque aquí no tuvimos presencia. Solamente estuvimos sentados intentando, pero ¿qué hicieron? Al final, negarnos todo. Pero y vuelvo y repito, aquí seguiremos luchando. Vamos a seguir luchando todos los días. Siempre vamos a estar presentes, aunque sigan invisibilizando, nosotros vamos a seguir luchando por nuestros espacios como mujeres, con los derechos ganados. Yo creo que hemos retrocedido en este siglo, este año 2022, hemos sentido un retroceso de décadas por derechos nuestros. Gracias, señora presidenta. Thank you, Madam Co-Chair. But I have to admit that you've heard our frustrations and our disappointment. And I've been thinking through these 4 days, the way the process and the way things are being done probably brought us here to this point. Unless we change the way we do things, unless we listen to those who are really the core of our interest and document, and unless we are able to move ahead from agreed language, mandates, unless we can move forward, there is no way we can change things. And if we don't change things, that we're not addressing the problem. And everyone can see that we're not addressing the problem. And if we're not addressing the problem, we come back to the same point.
5 years later or 2 years later, and nothing would have changed. We need to think about things differently and do things differently and listen to those who are really our target audience. And I hope this will be like what happened would be like a guide to what we should not do and what we should do differently. And unfortunately, I have to say that as women, we have to, unfortunately, express our disappointment at men who are trying to speak in our names. This should not be allowed anymore. Thank you. Sí, muy breve. Yo simplemente decir que, bueno, comparto la indignación de mis compañeras, pero además como mujer blanca de un país del norte me siento profundamente avergonzada. Avergonzada por el sitio de donde vengo, por un continente en el que se supone que se abanderan los derechos humanos y que se haya podido sacar esa tabla hoy en esta sala. Nada más. I'll also be brief. I feel betrayed, not only personally, but for all the women and all persons we represent, and you should be representing as well. So let's think about this. And to all these voices of disappointment, we add also the voice of all other genders historically subjected to discrimination, all other persons, because of their sexual orientation, because of their gender identities. People who are often not recognized, that have to live a life in privacy, and who also belong to a document which is supposed to address gender equality. All those you want to bring also to this room. Thank you.